Hey guys, how are you? Welcome back to my YouTube channel. My name is B.Mwendwa. If you are new to my YouTube channel, kindly don't forget to subscribe. Don't forget to share this video. Don't forget to tell everybody to come here and subscribe. That's the only good way that you can support me, okay? Share this video, like this video, subscribe. So guys, before this is the part 2 of how my dad got arrested. So guys, before long, let's get into the video. So guys, I had previously done a part 1 of how I don't know if my jumper is okay. So I had previously done a video of how my dad got me arrested and I had left it somewhere. So now this is the part 2 of how my dad got me arrested. Okay, disclaimer, this is my own video. I am doing it for fun and I am doing it just to let people know what happened to me at such a young age, and just to educate people, just to make people know. So guys, if you haven't watched the previous part, kindly go back and watch. If it's your first time watching me, kindly subscribe. That's the only good way that you can support me. So without wasting a lot of time, part 2. So now I had already come to Nairobi. Nikakaa, I was alone, my mom was not there. Hakukuwa na mtu anaweza nisumbua. Hakuna mtu angeniambia anything. Hakuna mtu angeniambia anything by the way. Nobody could tell me shit. So sasa, as I told you, my brother alikuwa amenitumia a certain message alafu unsend, and that got me thinking, kwani what is this that my brother is sending me alafu unsend? Alafu that time, by the way, my bro, I know you are watching, that time tulikuwa tumekosana na brother wangu, nakwambia up to now we are really struggling to come back. Like I felt ni kama kila time alikuwa tu hakunisaidia. By the way, I'm still struggling to rename kumkubali, though we are in good terms squeezy, but I'm still struggling kumchukua as my own brother. Victor, I'm still struggling. So sasa nikashindwa nini brother wangu amenitumia alafu ameanswered. Mind you, alikuwa amenisaidia badala anisikize ajue that I was not comfortable in Machakos staying there with my mom, akinifanyia all that. Alikuwa on my mom's side. Ndiye alikuwa amesaidia by the way kuchukua hizo funguo. Ndiye alikuwa amesaidia my mom achukue funguo ili so that I don't go anywhere. So Victor mali huko, you just know you are a snitch and you are bad. And I'm not forgiving you, by the way. Unasikia? I'm not forgiving you. So sasa I am here. Nikakaa, Sunday was here. I didn't have anything. Guys, can you imagine I survived with uji for 2 days? Uji ya mahindi, unga ya mahindi, mbemba si ya white. Hizi mahindi za white hizi za unga ya ugali. Ile uji ya high school, hiyo ndio nilisurvive nayo, imagine. Ndio nilisurvive nayo for like 2 days. And then sasa nilikuwa tu hapa, I'm telling you, I was sleeping hungry. Hakuna mimi mtu najua huko Nairobi, mimi sijuanagi na watu ati naweza sema ati nitaenda kukula kwa hawa. Mimi ni wale watu, hiyo time I had forgotten to tell you guys. While in primary school, nilikuwa nasomea shule kwa Makueni. So Makueni is closer to Machakos. So sasa tukifunga, I was just going to Machakos. I was not coming to Nairobi. But now, when I went to high school, it was another different case, because sasa I went to a school in Embu and tukifunga tu nilikuwa nakuja Nairobi. So it was easier, like tukifunga mimi tulikuja kuishi huko Nairobi. So that time I was in form 1 and it was like my first days in Nairobi. Like sikuwa hata nimezoea watu sana, sikuwa nimezoea the life here, hata ni basi sikuwa na wajua because it's my first days. Like itu ni kama ndio mwaka yangu ya kwanza kuishi like Nairobi, because that's how I can put it.
Yeah. So sasa sikuwa nimejuana na watu sana. People just knew my brother. Yani my brother ndiye alikuwa anajulikana because my brother alikuwa amemaliza shule kitambo na akakuja kuishi huko Nairobi. So yeye ndiye alikuwa anajulikana. So sasa mimi hakuna mtu ananijua. Sisi hata niambie neighbor ati mimi ni brother huyu nimekuja, atakuwa like wewe ni brother ule. Okay, it does not even make sense. So sasa people did not know me. Sikuwa najulikana sana. I was not, mi si mtu wa kuongelesha watu by the way. I've been struggling with shyness by the way. By the way, mimi nakuanga shy. Mi si mtu wa kuongelesha watu sana by the way. Kwanza vitu unnecessary. So sasa I just had to deal with my state. Nikakaa hapa, Sunday kaisha, I never went anywhere. Nikalala vizuri. At least I gave myself hope. Nikajua tomorrow is on Monday and I'm sure my dad, because anaenda kazi on Monday, he must come tomorrow. Kesho lazima atakuja. So tomorrow I'm assured of a good meal. Yeah. Tomorrow I'm assured of a good meal. At least the weekend. Like hakuna venye ningepiga simu nitumie pesa na mimi ndio nilikuwa nimetoroka, hata pia yange nitumia, but I was like kesho anakuja pia atakuwa hapa. I'm assured of a good meal. That time I was in high school. Remember, it's on a Sunday, tukae Monday, Tuesday, alafu Wednesday turudi shule. Alafu tulikuwa tumestrike. I remember I was in form 1 and that was the August holiday. Tulikuwa tumestrike. Tulikuwa tumekuja like 2 weeks before wale wengine wafunge. So like tulikuwa tumekaa home for this long time. And now hizi mavitu zote zimeanza just before I go to school. Imagine, hizi madrama zote za kukosana na mamangu, hizi za fanya zimekuja just before I go to school. So it was like on Wednesday. No, it was like on Sunday, nikae Monday, Tuesday, alafu turudi Wednesday. So sasa my dad akakuja that Monday. Sasa okay, I want you to get this story clear. That's why nilipeleka pole. Nililala on Sunday. I just slept me anyhow. Sikuwa najua that anything bad can happen. The following morning, exactly 7, nasikia my dad akibisha hapa kwa mlango, akiniita. Like I had locked the door from inside. So nile nasikia Bruno, amka. I'm like, why? Apa, things are not okay. Hey? Okay. I like sleeping naked, obviously. Nobody gives a fuck. I'm sorry. Nikavalia nguo, then I went to check the door. Well, so he had come with one of my aunties. My aunties actually hakuwa anakaa mbali. Alikuwa tu anakaa, okay, it's far but not that far. So alikuwa amekuja with one of my aunties. Sasa wakaingia kwa nyumba. Wakapata hapa uji, sijui nini. Kusema, na huyu kijana, nikasikia my auntie amesema, na huyu kijana anajua kusurvive. Hawa ndio wanaume wenye tunataka. Then my dad akaniambia, ndio valia nguo, kuna mahali tunaenda. I was like, tunaenda wapi? Nikasema, maybe ameona mimi ni mtukutu sana. Na ameona the only way to make me, unajua nasikianga, if you want to make a bad person good, unamfanyia kitu kizuri, you will change him. That's the American way of changing people. Hiyo ndio njia ya wazungu. So I thought my dad ameamua sasa kuchukua hiyo njia ya wazungu, sasa anipeleke treat, angaisha chini anuza, my son, what is wrong with you? Why are you doing this? You just need to stop. Just need to stop. It's not good. It's not good at all. Just stop. Do the right thing and all will be well. Shock on me. Hey, that was not the case. So sasa, as I was wearing my clothes, nikasikia my auntie akiambia my dad, huyu kijana ni kama ako na shida. Kweli anahitaji usaidizi. Ni kama ako na shida ka akili. So sasa hizo thoughts za kupelekwa fancy place zikachange. Nikasema probably they are taking me to a mental hospital. Wenda wakaangalia my mental state. Unajua siku hizi ma cases za mental health, sijui nini. They have been rampant. Mavitu za sijui mental health, sijui mental issues. Nasema probably my auntie ameona hiyo ndio nini, hiyo ndio shida yangu.
mambo za vitu za mental health hizo, so napelekwa hosi nikaangaliwe. Aya, nikavalia nguo. So I came to the sitting room. Nikaambiwa ingia kwa gari twende. Okay, nikakuja sitting room. Nikachukua funguo, everything. One thing I never noticed, I left my phone charging that night. Nilikuwa nimeacha simu yangu ikicharge. So like I didn't bother. Unaona tukitoka, the moment we were getting out, I did not bother to check like my phone. Niangalia kama kasimu kangu bado kana charge. Na kalikuwa kasimu kabaya, kalikuwa kamebit. So I did not bother like to check my phone, niangalia kama bado kana charge ama kama bado kako hapo. So mimi ile tu I'm excited. So niko like napeleka kwa fancy place so that I can be treated. So I never bothered to check. So nikatoka tu hivyo. And then my dad was the last person to get out. Akafunga mlango. So kufika hapa nje, after tushatoka nje ya mlango ananiuliza, "So ulibebaje funguo zangu?" Na like hapo ndio kuna funguo zangu za ofisi. So I'm like, "Sorry, sijui nini." So I'm like, hata nikisema sorry ashanisamea. Ukiona akinipeleka fancy place, ashanisamea. Uwezi mistreat mtoto wako. That is never possible. If I only knew. So nikaingia kwa gari ilikuwa outside the gate. Tukatoka, I took the back seats. My auntie na my dad wakakaa hapo mbele. So we drove, but certainly nikaona like sasa the estate we live kuna venye unatokanga ukienda town, and there are some other ways, there are some other diversions you can take. So nikaona the diversion that my dad has taken is a diversion ya kwenda inside ya town na huko kwenye nadhani tunaenda. So mimi sikuwa najua tunaenda wapi. Nikadhani actually maybe kuna hospitali. Sasa wananipeleka hospitali kwanza ili wanipeleke nikajienjoy. Niangaliwe kwanza kama mental health yangu iko sawa, alafu sasa nikajienjoy. Niko sawa. Nothing bad can happen. Nini mbaya inaweza fanyika? So sasa kidogo unaona Embakasi police station. My God, if you only knew that the shock that I got. Hey, I was like, police station. Yani niko form 1 na nishaanza uhalifu. Police station. Okay, not nishaanza uhalifu. Niko form 1 and my own dad is bringing me to a police station. Wait. Hey? So maybe that time I was so naive. Can you imagine what I started doing? Nikaanza kulia. I was like, "Dad, lakini pole kwa kila kitu. I'm sure nilikukosea, but iko nileta kwa police station." Guys, can you imagine all that time tukitoka kwa nyumba with my auntie and my dad? Walikuwa zile za oh my God, sawa twende, tunakupeleka fancy place. The mood changed. My auntie was zile za toka. You are hopeless, stupid, senseless. Toka hapa, toka. Kenyaga nje. Wewe ni kijana mbaya sana. Kijana kama mwalifu. Me. Yani I'm telling you the way the mood changed. Hata sikuwa na imagine. I was not imagining that they are the same people. I was like, what? Nikatoka. Tukatembea. Tukaingia police station. So I met these lady women who are nini to police hapo. So anasema, kijana amefanya nini? Why are you running? Okay, my dad. Alienda nyumbani. Okay, I had not told you what I had done before nitoke home.
So you remember that day before I escaped to Nairobi, my mom told me, Aki Bruno, mbona unafanya hivi? Mbona unapenda kunisumbua? Unajua my blood pressure inapandanga sana. Unajua this is very wrong. Hii ni vibaya sana. Yaani wewe hata unifanyangi kama mimi ni mzazi wako. This is very wrong. Mbona unajua damu yangu upanda? Sana mimi that time I was not even thinking. Kumwambia, kama damu inapanda si ukunywe maji. So my dad decided to use that against me. Akasema, huyu kijana hapa anasumbua mama yake ameshinda akilia, sijui nini, sijui hata nasikia before atoke nyumbani alimwambianga ati kama akona hiyo damu yake inapanda akunywe maji. Police officers ni nani kwa kuchachisha? I'm telling you, watu ni kama wameenda mashule za kuchachisha. Unaanza kusikia, kijana kumbafu sana. Kijana kumbafu. Kwanza walikuwa warrior. Sitaweza, walikuwa warrior. Kijana kumbafu sana. Huyu kijana anasema watu wakunywe maji wakipanda na blood pressure. Guys, I think I'm shouting. So like ilikuwa that awkward moment ya kuchachisha kila kitu. And then that time my dad was very tough. Akasema tunataka ashikwe apelekwe juvenile court, atolewe mashtaka, aende ashikwe. Kushikwa tena. Guys, do you know that time, by the way, sijui ni ati it's because of the way I was raised, ama ilikuwa nini. When I was young, whenever nilikuwa faced by a very small issue, nilikuwa tunalia. I think it's because I was raised in a place where, like, sikureziwa na wazazi wangu. I was raised in the hard way. Okay, like I was taken to boarding school at a very young age. Nilikuwa class 4. So you can imagine you are separated from your parents, now you are dealing with the world at such a young age. So whenever I was faced with a problem, the only solution was to cry. Can you imagine? I started shedding tears. Imagine nalia mbele yao. Me, I look back, I'm like, can you imagine? I was crying. But then guys, wacha nikufunze kitu. Kwa hii maisha, never show off your weakness. Usiwe onyeshana weakness yako. Mimi my weakness hiyo time ilikuwa kulia. The moment somebody notices your weakness, atatumia that weakness against you. Try your best to feature your weakness. That was just but a life hack. Hope tu umejua. So sasa mimi nikalia. Watu like kwa akili yao wakajua this guy is naive. Wakajua sasa huyo tutamfanyia venye tunataka. Sasa my auntie alikuwa hapo anachachisha. Akozile za, kijana by the way, kama huku kuna nyasi zinahitaji kufyekwa, kama mko na vitu mnahitaji mfanyiwe, ako hapa afanye hizo vitu zote. And then nilikuwa nimesahau kuambia that auntie tulikuwa tumezoeana by the way. Tulikuwa tumezoeana. Nile like nilikuwa naenda kwake, we go, tunakaa, tunacheka na kula huko. So by the way, wacha nikwambie, ukizoeana na watu kwa hii maisha, that's the worst thing. I think most of the time kutokuongelesha, I think most of the time hii shyness yangu ya kutotaka, si shyness by the way, hii nini yangu, downside yangu ya kutotaka kuongelesha watu, I think one of the reasons ni hiyo, kuzoeana na watu. The moment utazoeana na watu kwa hii maisha, let me tell you, huyo mtu ile time utaingia kwa shida, ama ile time like you will be on a nini, and let's say umemzoea, it's like you depend on him. Tuseme it's a friend of yours, unamwomba pesa, like anakusaidia, mnafanya hivyo. Let me tell you, the moment you will backstab that person, ama huyo mtu ata get enough of you, that is your worst enemy. The moment that person will get enough of you, that's your worst enemy. Juu atakudestroy, ushangae kama ni ule mtu umezoea. Hiyo mazoea sasa mimi ndio sipendangi na watu. By the way, ni kitu moja nimejifunza kwa maisha. Mazoea na watu, even my own parents, mazoea na watu hapana. Hii kuzoeana sana ati sijui nini. So sasa that auntie alikuwa hapo akichachisha like nobody's business. So I don't want to make this story long. Acha nipeleke haraka. So now nikakaa huko, like wakaniacha, they went to their businesses. Me, I was left in the police station. So can you imagine, nikaingizwa jail. Okay, not jail, inaitangwa hizi za police post. Hizi zenye zinaikangwa watu wenye wamekosa kulipa maybe ka fine. Okay, the petty thieves. Hiyo nikaingizwa hapo. By the way,
now that I've grown, it's when I realized that I need to sue these guys. I was a minor at this time. Now wananieka na grown up people at the same place. I was like 15 years. Wananieka nini inaitwa aje, wananieka at the same place as our adults. But that's very wrong. Anyway, nikaeka hapo, tukakaa hapo siku nzima. Can I tell you the smell in that place? The stage. Hapana. No. Kuna kwanza nini, the toilets zinakuwa kanini, a bucket at the corner. That's what you use for your urination, whatever you want to do. Like hapo. So you can imagine you are staying in such an environment. Hata sitaki kuimagine. So tukakaa hapo siku mzima. I got a chance to talk to some people. Wakaniambia, mimi nilikuja hapa weekend, nilikuwa nimelewa, nikakosa fine. Mwingine unasikia, mimi nilipatikana nikifanya hivi na sina 500 ya kuwapea. So like there are all types of people. Mtu tu ameshikwa akiwa mlevi, analetwa the same place, anafungiwa pia yeye. So like it's a different types of people. Watu wote wako hapo. So sasa mimi nikakaa hapo, and then jioni ikafika. So jioni wakati ilifika, it's when kuna mtu mwingine alikuja akaongezwa kwa cell. Kwa the same cell, na alikuwa na simu. So sasa akaanza kusaidia watu simu kupiga, unaanza kusikia so and so. Sasa anasaidia, tuseme mtu for example anapikia kama sister yake, unasikia please help me with this amount of money, to get out of nini, nimekaa hapa tangu last Thursday, now it's on a Monday, tafadhali nisaidie. Maybe unatumiwa ama unakosa kutumiwa. If it's fortunate for you, unatoka. Ukikosa kutoka, unakaa hapo. So sasa mi nikawaambia, by the way I'm a high schooler na my dad amenileta hapa. So like they were too quick to conclude. Wakaniambia, ulikuwa umeenda kwa party na ukalewa? Me was like, yes. Sasa singeanza kusema ati my mom nilimwambia ati akipanda na sukari akunywe maji. Anyway, nikamwambia nilikuwa nimelewa. Wakaniambia, shika basi umpigie. Tupeni huyu kijana kwanza. Unajua ni kijana, guy, mnarudi shule lini? Me was like, kesho kutwa. Aki uende usome utafute pesa. Unasikia? Uende usome, usiwe kuja mahali kama huko. So I was like, so like they gave me like kulikuwa na that lineup because kwa nini tulikuwa wengi. In that castle we were too many of us. So like sasa watu wengi ilikuwa ni kama ile mimi napiga saa hii, then after huyu, then after yule. So like I was given the first of priority because mimi nilikuwa like young. So nikasikia peni huyu kijana apigie babake. So before I called my dad, nikasikia mtu hapo kando akisema, hii tabia yao wazazi wenye wako na pesa mingi. They just think that kuleta mtoto hapa ndio itasaidia. Mimi ningekuwa naweza advice hao wazazi wa pesa mingi. Mimi nawaambia wapeleke watoto wao ushago. Hii mambo ya ati sijui ati unajiona uko na pesa, ati ile pesa uko nayo ati ni akuja kupea polisi ati ile ashike mtoto wako for a whole day. Hiyo ni kuharibu pesa. Me, I didn't even listen to him. I was like, I just want to get out of this place. So sasa I called my dad. My dad akaniambia ni sawa, jioni nitakukujia. Fast forward, jioni at around 6, my dad came for me. Guys, do you imagine that staying in that jail for a whole day? Nilisikia ni kama nimekaa for like a whole week. So sasa my dad came for me. Nikafunguliwa, nikasikia ako wapi huyo kijana mwenye anasumbua baba yake? Sasa like the women wenye tulikuwa tumewapata asubuhi, like walikuwa washaenda, ilikuwa shift sasa ya wengine. So these others did not understand. Wewe kijana anasumbua baba yake ako wapi? Wakuja huku. Songa kipande hii. So sasa my dad was in the wanaitangwa CS ama ni nani? Alikuwa ameketi huko. So mimi nikapelekwa huko, nikaulizwa uko form what? Nikasema form 1. Akaniambia okay, so you're in form 1 and you're already disturbing your parents. Unajua mahali panaitwa sijui juvenile court. Unajua it's very functional. Me I was like, do you know a court called juvenile court? Do you know that it's very functional? Do you know that it works? It works for children like you. Kuna a lot of children like you wenye wameshikwa huko and they are serving. Wengine hata some are serving up to 10 years. And then akaniambia, kwanza uko shule gani? I told him the school. I won't mention the school. It was another school in Embu. So sasa akaniambia,
what I want, mkifunga uko unaniletea results. Unasikia? I want to see how you perform in school. Every time mkifunga uko unaniletea results. So tumemaliza. Alafu napea babako namba yangu, the time you will misbehave. Hata kitu kadogo hivi, acha nipigie uletwe hapa. Unasikia? Unasikia? I was like, so sasa with my dad we went out, tukaingia kwa gari. So my dad, as we were going to our house, he was like, by the way, this is so bad of you. Na sasa ushanionyesha your real self, utaona venye maisha ita change. Life will not be the same. Pesa nilikuwa nakupea hapa, life will not be the same. Guys, do you know that whenever I tell this story I usually feel like crying? I don't know. I think it's because, like, guys, why am I crying? Guy, nani serious? Ai hapana. Do you know that whenever I tell this story I usually feel like crying? Una machozi zishakuwa red. Ona? Because I usually feel as if ni kama like my dad alikuwa ameni abandoned to the world at a very young age. Like I usually feel it's like alifail his role as a parent. Like, guys, sorry. Imeisha. Guys, so the friends wenye nishaiwaambia story in high school, mnajua how emotional I usually get. So I will try my best not to cry. What's ujinga? So I usually tend to think it's like my dad alini abandoned to the world at a very young age, because like taking your kid to a police station at 15 years. Guy, 15. So unaongelesha mtoto at least. That's why a lot of kids now are committing suicide. Actually, if I myself did not commit suicide at such a young age, it really shows how strong I am. Because ukiona, based on what I went through, kama sikufika hiyo stage like commit suicide, it shows that I was very strong for that. And parents, what I can tell parents, if you are a parent and you're watching me, just take your time and listen to your child. Ujue chenye huyu mtoto anapitia. Uliona ule mtoto mwingine ule MP huko Narok mwenye alijua, you probably don't know what this child was going through. Take your time and listen to your child. Msikize, ujue anasikia hivi, ako uncomfortable with this, ataki, maybe he or she wants you to change this and this. And that's how we are going to change this world. Because most of the parents usually feel as if they are the ones with a say, and that's very wrong. That's very wrong, by the way. Sorry guys, why? So guys, most of the parents usually feel as if they are the ones with a say in everything. They feel like huyu mtoto hakuna kitu anatuambia, but there's nothing this child is telling us. This is just a child. But that's very wrong. That's very wrong, by the way. Just take your time, listen to this person, regardless of the age, regardless of the whatever. Just take your time and listen. Yeah, so after that tukaenda kwa nyumba. I stayed. Monday ikaisha hivyo, Tuesday ikaisha, Wednesday I was supposed to go back to school. Tulikuwa tumestrike, so I went back to school. I'm telling you guys, after going back to school, now it was tulikuwa tumestrike, and then after kustrike we were supposed to come back with our parents. So hiyo Wednesday we drove with my dad all the way to Embu. So after could drive up to kwenda huko Embu, the search which was there, nakwambia tulikuwa tumestrike, police tena, we were being searched by policemen. Nakwambia tulikuwa nakwambia mkistrike, you can bear me witness, kama high school yenu mshai strike, that's the worst thing. Like I'm telling you, that's the worst thing, guy. Anyway, so policemen were there, I'm telling you, wakisearch watu everywhere, searching people, watu wa madrugs hiyo sikuwa wakusurvive. So can you imagine, I was usually given like pocket money 2,000 Kenya shillings. That day I was given like kama nilipeangwa 1,000, and then I was told that is the only money I'm giving you for this term only. Can you imagine? That term I got so depressed. Yani nilikuwa tuna mashida hadi nikashikwa na asthma. That's why I developed asthma, by the way, up to today, but I think asthma yangu iliisha. But after hizi madrama zote nakwambia, I got depressed, nikakuwa na mashida mingi, I developed asthma.
I developed fear. Nakwambia hata I think my fear developed there. I developed fear, I developed a lot of things. But guys, I'm so happy that today I have overcome all that, and today I'm a different person. Today I am in a good relationship with my parents, if I can say, and everybody. That is in the past. Hakuna mimi mtu tuko na grudge na yeye up to now. There's nobody we have a grudge with. All is in the past. Whatever they did to me, I'm okay. The future is brighter. The future is brighter. So guys, thank you for watching. This video was long and I apologize. So kindly subscribe. Kindly tell your friends to come and watch. Kindly tell them to subscribe. Kindly tell them to follow me on Instagram, follow me on TikTok, follow me on Facebook. I'll put everything down here, mtaona. Sawa. So guys, I think I should wrap up here. Until next time guys, bye.